We are very excited to have you here, and we welcome you to the Land Dialogue webinar series. These dialogues are organized in partnership with the Ford Foundation, the Land Portal Foundation, the 10-Year Facility, and we have special organization from Tinta, the Invisible Thread, and in this specific webinar from Waila. Thank you all so much for joining us. My name is Lina. I'm an activist and an impact and distribution strategist working with If Not Us, Then Who. This is the first Land Dialogue discussion for this year, and today we will be having a 60-minute session. Do not worry, we have set aside plenty of time for a Q&A, but we will also be keeping a lookout for interesting questions that you may have and fit them into the discussion if that is possible. So please leave them in the Q&A of the webinar. The idea behind this series is that we can raise awareness around land rights of Indigenous peoples and local communities. These rights are fundamental to achieve national, international climate goals, but also goals around governance, food security, human rights, climate mitigation, etc. There will be 4 land dialogues this year, and each of them will cover a different topic. Now, before I tell you about today's topic, I'm going to go into some of the guidelines for this session. So first of all, the webinar will be in multiple languages since we have speakers from different regions. And so we have simultaneous translations that you can join to Spanish, French, Portuguese, and Bahasa Indonesia. If you want to access the translations, all you have to do is click on the interpretation icon, which you have in the little globe on the down part of your Zoom. Then, like I said earlier, this webinar will last around 60 minutes, and we have set aside some minutes for the Q&A, which you can leave in the box, not in the chat box, but in the Q&A, please. But we do want you to use the chat box to introduce yourselves, let us know who you are and what organization you come from. We also want to invite you to feel free to tweet about these sessions using the hashtag Land Dialogues, and you can also follow the live tweeting that we will be doing from both the Twitter accounts of Land Portal and the 10-Year Facility. And finally, this session is being recorded in all the languages, and we will be sharing it later. So now, to get into the topic at hand, as you know, today's session is Leading the Way: How Indigenous Youth Combat Climate Change Through Land Rights. Now, as many of you already know, young Indigenous peoples and from local communities face massive challenges, growing up in a world with climate change impeding a lot of their cultural heritage and ways of life. Now, in response, a lot of them are acting out, and they're becoming new leaders in climate activism within their communities and in the world. They are championing and using land rights as one of the key measures to combat environmental degradation and to preserve their traditional lifestyles. So today we will be exploring a lot of that dynamic relationship that comes between 10-year climate resilience, and of course, we will be doing that through a lens of Indigenous peoples and local community youth. We have 4 amazing speakers today, and I will introduce them now in alphabetical order. So first, we have Aisha Salihu. She's 25 years old, and she comes from the Mbororos Indigenous community in Cameroon. She has a master's degree in private law and is a part of the Regional Youth Council of North Cameroon and a fellow of the ILC, as well as a civil society activist. Coming from a pastoralist background, she advocates for youth and women land rights in the north of Cameroon, and she also contributes to fighting against climate change through restoration project and agroforestry practices through the empowerment of youth and women in her community. Alongside Aisha, we will have Carlos Lozano Suarez. He's 24 years old and is right now the Secretary of the Youth with the Pueblos Indígenas Quichua Xasuta Amazonia, FEPIQUECHA. He is an architect and studied environmental urbanism with a scholarship at the Universidad Científica del Sur. He was also a FILAC scholarship holder and has a diploma for capacity building and creation of sustainable projects at the Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid. We also have joining us today Venedio Osing. Venedio was born in Banyuwangi, Indonesia. In 2020, he became a paralegal for the Indigenous Peoples Defense of the Association of the Archipelago, PPMAN, and he was active as an enumerator and contributor to the Java Region Indigenous Peoples Data Collection Program by the Ministry of Education and Culture. Him and his friends
initiated the establishment of the Osing Pesinawan Indigenous School, and he's one of the facilitators there. Since 2022, he's also the Java Region Indigenous Education Facilitator and the coordinator of the Youth Council for VEPAN. And finally, we're going to be having Rosemary Marbella Recinos. She's originally from Macanche Flores in Petén, Guatemala. She's a 25-year-old leader and active member of the Muralla de León Association, a part of ACOFOP. She participated in the Mesoamerican Leadership School, which is a part of the Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests, and she's now part of the Trainers Network. She also liaisons with the Gender Network and is part of the board of directors as vice president. Now, the way this session is going to work is that I will be asking a couple of questions to our speakers to guide the conversation. Now, this is ideally a discussion, so hopefully our panelists can respond based on what each other are saying and build up on that answer. My only request is that our answers are kept between 2 and 3 minutes. And to the audience, once again, please use the Q&A box. So I'm going to start with our first question, and let's get it off with Carlos. So Carlos, based on your experiences, can you tell us what are the challenges that Indigenous peoples and local community youth face within your community, within the region, in preserving cultural heritage, considering the rapidly changing world, climate change, and urbanization challenges? Nina, can we just make sure that Carlos is in his in the Spanish channel? Hola, sí, se me fue un poquito el internet recién. ¿En qué estábamos? Disculpen. Gracias, Carlos. Te hacía la primera pregunta para que nos cuentes desde tu experiencia cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la juventud en sus comunidades al preservar la herencia cultural, teniendo en cuenta temas como el cambio climático y la urbanización. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Carlos Lozano Suárez, soy dirigente indígena y también activista ambiental. Bueno, lo que enfrentamos realmente dentro de mi pueblo, hablando desde mi contexto, es que nosotros hemos sufrido una desculturización violenta. Un día llegó la iglesia, llegó, por ejemplo, migrantes y nos obligaron a dejar nuestras costumbres, por ejemplo, nuestros saberes con plantas medicinales, nuestra interacción con los espíritus del bosque, nos obligaron a dejar nuestras formas de vida. Entonces, esto ha hecho que nosotros suframos una desculturización y a partir de entonces es que parten nuestras acciones como jóvenes activistas. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos generar estos espacios que al final de todo son educativos para poder recuperar nuestros conocimientos ancestrales. Entonces, hacer todo este activismo no solamente parte de poder enseñar estos conocimientos, de poder transmitir intergeneracionalmente estos conocimientos, sino que también de construir espacios, construir, por ejemplo, estos tambos culturales en donde toda la comunidad puede intervenir y podamos aquí transmitir estos conocimientos. Entonces, aparte de ello, nosotros también lo que podemos rescatar es que esta convivencia, este modo de vida, en realidad es sostenible. O sea, nuestro propio modo de vida como comunidades indígenas es sostenible. Porque, por ejemplo, nosotros en nuestras construcciones utilizamos no sé, hoja de yarina, chapaja, madera, palos, tierra, y en unos 20, 30 años estas edificaciones van a volver a la tierra. Sin embargo, en las construcciones convencionales en las grandes ciudades, el cemento, el concreto,
es totalmente contaminante, no tiene sostenibilidad. Entonces, por eso es que nosotros como jóvenes estamos orientados, estamos accionando con el fin de poder recuperar estos conocimientos, esta forma de vida que al final de cuentas es sostenible y es lo que debemos hacerlo todos, ¿no? Eso es lo que puedo compartir. Carlos, thank you very much for sharing those challenges with you. And now that we've heard from that situation in the Amazon basin, Aisha, I would like to hear a lot from you about what are shared and what is different with that and what's going on with your community in Cameroon. Aisha, can you hear us? Oh, yeah, I'm there. Thanks, Aisha. Can you share with us some of the challenges from your community? Okay, thank you, Mrs. Lina, and I'm very, very sorry for my late comment. It was not my fault. I was having technical issues, so it was not easy. Okay, I'm called Aisha, and welcome to of all of us. I'm called Aisha from Cameroon, and I'm here to share the challenges youths face in preserving their cultural heritage. One of the challenges is the challenge of access to land and the securitization of this land. In Cameroon, youths don't have access to land, and the procedure is too long. It's very, very too long for them to have access to land. And for example, for the indigenous communities, the women, for them to have access to land, they have to pass through a man, which is either their brother, their husband, or their father. This is one of the challenges we face here. The second challenge is eviction challenge. For example, we have the Ogiek in Kenya, the Ogiek community in Kenya. They were how will I put it? This community are forced to get out from the forest by the government, but they did not find a solution to their problem. So this challenge is very common, I think, in all the countries, in all the African countries, I want to say. And the other challenge we faced is the challenge of marginalization and the access to decision making. We all know youths have difficulties to have access to land, and for that they are very marginalized and are not implicated in decision taking. This equally is a challenge to youths, especially for Cameroon. Okay, we equally have financial difficulties. There is one of the challenge that is finance. Youths usually have projects. They have initiative that they want to implement, but because of lack of finance and lack of sustainability from the government and so on, so these youths have to let down their projects because of no finance. Okay, and I think for the challenges is okay for now. That was what I wanted to share with you. Thank you so much, Aisha. This is very enlightening. Now, I would like to pass the floor to Venerio. How about you? Are you facing similar challenges in Indonesia, Venerio? And I will give a second for our translators. Ya, di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa kemiripan di sana. Yang paling bisa dilihat, yang pertama itu adalah alam yang sudah rusak gitu. Di mana masyarakat adat ini adalah salah satu penjaga atau bisa dikatakan yang paling berjasa dalam menjaga alam yang ada di dunia gitu.
Di Indonesia sendiri banyak sekali perusakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Di dalam sini eh, ada perusahaan seperti perusahaan tambang, perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta program-program pemerintah yang merusak wilayah adat seperti food estate gitu. Yang mana ini menyebabkan bentang wilayah adat itu menjadi berubah serta banyaknya flora dan fauna ini yang mengalami terancaman jumlahnya bahkan hingga punah gitu. Hal ini menjadikan tanah di beberapa tempat itu mengalami kerusakan akibat pola tanam yang sebelumnya itu menggunakan pola tanam masyarakat adat, di mana ada jeda di dalamnya. Dengan masuknya, contohnya di Indonesia ada revolusi hijau, itu mengakibatkan masa tanam ini tidak ada istirahatnya atau berturut-turut gitu, serta penggunaan pupuk dan juga obat-obatan kimia. Hal ini mempengaruhi karena akhirnya kami generasi muda ini hanya mengetahui namanya saja gitu. Lalu yang kedua itu ada namanya tren urbanisasi, di mana banyak sekali pemuda ini yang akhirnya terpaksa harus merantau ke kota, meninggalkan kampungnya, meninggalkan komunitas wilayah adatnya untuk bersekolah ataupun bekerja. Di mana saat mereka keluar dari kampungnya, dia di kota, mereka mendapatkan pengetahuan yang biasanya kami sebut sebagai ilmu pergi, di mana ilmu tersebut mengajarkan untuk keluar dari kampungnya. Sedangkan masyarakat adat, khususnya pemuda, itu mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola, melindungi wilayah adatnya. Itu mungkin bisa dikatakan dua permasalahan yang dihadapi gitu terkait ilmu dan juga kondisi alam yang sudah berubah. Thank you. Thank you so much, Venerio. And actually, you have given us the floor to go with the next question. Sadly, one of our panelists, Marbella, is having a little bit of trouble with her connection. So for now, I'm gonna go with the next question for all three of you. You were talking a little bit about how these challenges motivate the youth in your community. So, Venerio, could you share some examples of successful initiatives where young people in your communities have gained traction and worked around climate resilience, tenure systems, land rights? If you have some examples that are local to your community, that would be great. Hola, Lina. Yeah. ¿Yo puedo compartir? ¿Cómo está? ¿Venedia? Creo que le Yes, toca a let's Venedia, start ¿no? with you, Carlos. We can start with you and then go to Venedio. That's perfect. Es que me estaba confundiendo por la dinámica de las preguntas y por eso, discúlpeme, discúlpame, Benella. Bueno, continuamos con las acciones que hemos tomado en realidad como jóvenes dentro del territorio. Para este problema de desculturización, nosotros hemos realizado muchas actividades como jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ferias culturales, ferias productivas en donde hemos visibilizado el trabajo y las formas de vida que tenemos. Asimismo, nosotros también, y gracias a Aisha que ha compartido el tema del territorio, los pueblos indígenas aquí en Perú tenemos varias dificultades para poder acceder a la titulación de tierras de nuestros territorios. En nuestro caso, hemos llegado a conflictos tan grandes que, por ejemplo, migrantes han llegado a asesinar a algunos de nuestros líderes, ¿no? Como por ejemplo, el último asesinado que fue Quinto Inuma, que fue APU de nuestra base. Entonces, nosotros llegamos a pensar qué nos espera a nosotros si seguimos un proceso de liderazgo como jóvenes más adelante. Quizás eso, ¿no? Ser asesinados. Entonces, por eso es que nosotros estamos impulsando desde nuestro alcance mesas técnicas de titulación con gobierno, con ONGs, con entidades externas internacionales para poder proceder y seguir con estos temas. Hemos avanzado muchísimo, digamos que hace unos 5 o 6 años estábamos en cero y ahora hemos avanzado por lo menos un 50% en el proceso de titulación de los territorios quichuas de San Martín. Entonces, esto ha sido un logro muy importante en donde muchos jóvenes hemos integrado
porque no solamente es trabajo de líderes adultos, sino muchos jóvenes. Y es que nosotros somos los que más hacemos visible, porque nuestros abuelitos, nuestros sabios, por ejemplo, no saben utilizar el celular, y nosotros somos los que hacemos ese trabajo de visibilizar en redes sociales, en notas de prensa, en radio, en todas partes, todos los conflictos que nosotros sufrimos y todo lo que estamos avanzando también para poder recibir apoyo nacional e internacional. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo como jóvenes. Y aparte de eso, también quería resaltar uno más, que es la participación en espacios internacionales. Recientemente he participado en un periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde hemos podido pedir desde la OEA, que han solicitado medidas de protección para la comunidad Santa Rosillo, que es la comunidad del Capu Quintinuma que fue asesinado. Entonces, hemos podido participar en esos espacios para poder generar cambios y poder pedir justicia para los defensores ambientales en Perú. Entonces, han sido logros muy importantes en donde hemos podido participar como jóvenes, ¿no? Como jóvenes indígenas en Perú. Eso sería, gracias. Carlos, thank you so much for sharing that. It actually seems as though you are making very significant progress in a landscape that sadly is not favorable to land rights or to human rights of the communities. And since some of the challenges you were sharing were similar, now let's hear from Venedio on his thoughts about the initiatives that the youth is taking there in Indonesia. Ya, kalau terkait cerita yang dilakukan kawan-kawan di Indonesia, jadi sejak awal 2013, kawan-kawan pemuda adat di bawah BPAN atau Barisan Pemuda Adat Nusantara, itu merupakan sayap dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, itu kawan-kawan mendeklarasikan gerakan pulang kampung atau homecoming movement, di mana banyak sekali kegiatannya, yang intinya homecoming movement sendiri itu mengajak kawan-kawan yang ada di kota-kota untuk pulang ke kampungnya, untuk turut melindungi dan mengolah wilayah adatnya. Salah satu yang dilakukan itu seperti kawan-kawan itu membentuk sekolah-sekolah adat. Jadi kalau sekarang itu berdasarkan data yang ada di AMAN atau di YPMAN atau Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara, itu ada 104 sekolah adat, di mana itu dia bergerak di pendidikan adat terkait bagaimana transfer pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat ini bisa terjadi kepada generasi muda atau generasi seterusnya gitu. Lalu selain itu kawan-kawan muda itu juga melakukan pendokumentasian. Jadi mereka melakukan pendokumentasian, penulisan pengetahuan serta kekayaan yang ada di masing-masing wilayah adatnya. Ya, jadi di Indonesia sendiri ini di AMAN membaginya menjadi 7 region, dari region Sumatera, region Kalimantan, region Jawa, region Sulawesi, region Bali Nusra, lalu bagian region Maluku serta region Papua. Jadi setiap region ini memiliki perbedaan pengetahuannya. Jadi tiap-tiap pemuda di wilayah tersebut ini melakukan kegiatan yang tujuannya sama, cuman mungkin hasilnya aja yang berbeda gitu, mengikuti kondisi lahan dan juga kehidupan masyarakat adatnya yang di sana. Contohnya itu yang ada di kawan-kawan di Goa yang ada di Sulawesi, itu mereka melakukan pendokumentasian terhadap tanaman-tanaman obat. Itu mereka sudah bergerak sudah lama sekali. Sekarang bahkan mereka itu menjadi rujukan saat ada dinas-dinas dari pemerintah itu melakukan kegiatan, karena dirasa itu merupakan salah satu hal yang berhasil terkait tanaman-tanaman obat gitu. Selain itu juga ada seperti kawan-kawan yang ada di Sulawesi Utara, mereka membuat buku. Jadi banyak kawan-kawan itu yang melakukan pendokumentasian lewat video, di mana yang ada salah satu kawan saya, Calvin, itu menggerakkan smartphone movement, di mana mereka mendokumentasikan pengetahuan serta kehidupan masyarakat adatnya itu menggunakan handphone, manfaatkan handphone dengan semaksimalnya gitu. Jadi banyak sekali yang dilakukan kawan-kawan. Selain itu juga mereka berkebun atau mereka melakukan ketahanan pangan, baik itu berkebun, berladang, lalu beternak. Jadi mereka
menggunakan sistem-sistem yang ada di komunitasnya. Seperti contohnya kawan-kawan yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Kabupaten Sintang itu, mereka menggunakan sistem berladang khas masyarakat adat Dayak, di mana mereka berpindah setiap musimnya, di mana perpindahannya itu dia akan kembali lagi. Di situ ada jeda untuk tanah ini bisa beristirahat dan mengembalikan kesuburannya gitu. Lalu ada juga seperti contohnya kawan-kawan yang ada di Sulawesi, yang ada di Rongkong, itu mereka itu berkebun sayur. Sebelumnya itu mereka hanya menjadi konsumen. Sekarang mereka bisa menjadi produsen untuk para pedagang sayur yang ada di sekitar sana. Jadi awalnya dari konsumen, dia menjadi produsen. Serta banyak sekali kegiatan-kegiatan kawan-kawan yang ada di Indonesia terkait mengembalikan iklim yang ada di dunia ini. Gitu. Jadi lewat gerakan pulang kampung ini mengajak kawan-kawan untuk bisa menjaga dan juga mengelola wilayah adatnya sesuai dengan cara yang ada di masyarakat adat. Oh ya, kawan-kawan juga melakukan pemetaan wilayah adat, lalu mereka melakukan patroli terhadap wilayahnya karena di Indonesia sendiri di beberapa tempat itu mengalami kriminalisasi gitu. Jadi wilayah adat ini harus dijaga karena berhadapan dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Venerio, thank you so much for that very full answer. And from legal battles that Carlos was telling us about, to reforesting or protecting traditional knowledge through schools, passing all the way through technology and using smartphones, it seems that the innovative initiatives of the youth have a huge range. So I would like to now pass it on to Aisha to hear about how that is presenting in her community and her region. Okay, thank you, Lina. The question was the initiative by youths, right? Okay, thank you, Carlos. Thank you, Venezio, and thank you, Lina. I have 3 initiatives of youths and women that I would like to share with you guys. Okay, the first initiative is the one implemented in Cameroon. That was a successful initiative that I witnessed, and it's called the Project of Agroecology by the organization called Muskuda. So this initiative is just like empowering the women. So the project is just for women, youths, young girls and women. So the objective is to fight against climate change and to empower the women and the females for them to be to be economically independent. So that is the objective. And this project, by the end of this project, 70 women were taught how to do gardening, and 80 women were taught how to do production. And the project was really successful, and now it's like widening itself to all the regions of Cameroon. So the second project I would like to share here is the 10 millions of youth versus 10 million of land to fight against desertification. This project is implemented by YILA and is a successful initiative where 20 African countries are implemented in this project, and the first phase is now taken on in Benin, for example. The objective of this project is to permit youths to have access to land, like to advocate for youths' land rights. Equally, like to do restoration by planting trees to fight against climate change. And equally, to be resilient to climate change and all the rest. Equally, like to help the youths to orient to, how will I put it, to help the youth, to guide the youth, like to do agriculture and
so as to fight against climate change and for their this thing and for their empowerment. The last project I would like to share here is the project of ADHD of AFR 100. The objective of this project is to help the local communities to plant trees, and to securitize their lands. So this is to equally to empower them and to create a sort of employment to the youths. All the three projects that I just mentioned here, they are having the same objective of empowering the youth and women and the local communities, and equally to create a sustainable development to the youth and to the indigenous communities. And the basic, the common objective of both project is fighting against climate change for a sustainable development of the countries. So that was just what I wanted to share. Thank you so much, Aisha. And you actually answered in your conversation here one of the questions that we had in the Q&A, talking about initiatives for land tenure for the youth. So that's also interesting to see in answer to what is going on here in our chat box. Now, I'm going to go to the next question and ask you to please answer this one as briefly as possible, since we have limited time. Considering your leadership in climate activism, I would like to know what you would like to see happen in order to build a better climate future for your generation and the next ones. And in this case, I'm going to start with Aisha, since you were just sharing. What is it that you would like to see for the future? Okay, I will try to be very brief. I have some 3 to 4 points to share with you regarding this question. The first thing is financial issues. We all know that youth are trying to do advocacy on land right. So if possible, what I would like is to the partners, the technical and financial partners, the other organizations should try to help financially the youth in implementing their project. This is one of the distinct solutions. The other one is basic education. For me, as a climate activist, I would like the climate change knowledge and the restoration and all the rest should be taught in school. So this is one, that it should be taught in school, so that when the children will be going, they will just have ideas that they have land rights and they have to protect it by doing this, by doing that. The other one is to defend inclusion of youths, female youths and women, and equally people living with disability. So for us youth to go ahead in all what we are doing, we need to defend these rights. Okay. The other one is to promote equal rights, equal rights, that is equal rights. That is it, to promote equal rights. And the last point is to promote good practices. We all know that the solutions come, we all know that indigenous people are the one having the solutions to their problem, that is to climate change, to everything, but they don't know it. So we have to teach them all these type of things, so that they themselves can try to fight against their problem, to try to solve their problem on their own way, so that others should not come and interfere. That was what I wanted to share. Thank you so much, Aisha. Let's hear from Carlos now on what you would like to see for the future.
Bueno, por mi parte, es necesario entender que todo parte de reducir desigualdades sociales, ¿no? Si nos ven y nos tratan como un ciudadano cualquiera, para mí me es suficiente. Que no existan estos estigmas y barreras por ser indígena en realidad. Con eso, nosotros tenemos menos brechas para poder avanzar con nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras acciones. Y en realidad no es necesario que a nosotros los indígenas nos digan que cuidemos el bosque, porque el bosque es nuestra casa, es nuestro hogar, vivimos ahí y vivimos de esos recursos. Entonces, nosotros sí cuidamos y articulamos bien para el cuidado de nuestra casa. Bueno, yo les puedo decir que con reducir esas brechas me es suficiente, porque en Perú el principal enemigo de los pueblos indígenas es el Estado. Así que si ellos nos permiten trabajar tranquilos, estamos bien, ¿no? Gracias. Thank you, Carlos. That is a very powerful statement on the role of government in climate action. Now, how about you, Venerio? What do you think could be your interest in a better future? Eh, Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu hampir sama seperti Carlos tadi, yaitu adanya pengakuan dari pemerintah terhadap masyarakat adat. Eh, di Indonesia sendiri ada ribuan, bahkan kalau dilihat lagi itu mungkin bisa menjadi puluhan ribu komunitas masyarakat adat yang ada di Indonesia. Itu harus pemerintah perlu mengakui kami sebagai warga negara gitu, yang mana saat adanya pembangunan, masyarakat adat ini punya hak untuk menentukan wilayah adatnya, sehingga wilayah adat ini bisa terjaga dan juga bisa tetap lestari. Akhirnya generasi penerus ini bisa mengetahui bagaimana kondisi wilayah adatnya. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang seperti dialami sekarang mungkin. Alam bisa menjadi lebih lestari, tanah bisa lebih subur, lalu masyarakat bisa masuk keluar hutan sesuai apa yang menjadi kebiasaannya. Lalu mungkin semangat dari generasi pemuda ini yang bisa terus terjaga gitu untuk memperjuangkan gerakan masyarakat adat ini. Karena masyarakat adat adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap keberlangsungan alam yang lestari. Itu. Thank you so much, Venerio. And actually, both you and Carlos have also answered to one of the questions that we had on the chat, which talked about how governments can support the youth in climate action. You have both made amazing points about both the need for recognition, the support, and even just letting communities do the work in themselves. Now, I wanted to give out a moment to introduce Marbella, who has been able to join us after some connectivity issues. And sadly, Marbella has missed some of the conversation, so I'm just going to give her a few minutes to tell us about the challenges that the youth faces in her community and the solutions that they have to face the climate crisis. So, Marbella, welcome. Thank you so much for joining us. And if you can share that with us in a few minutes, then I can go with all of you to the last question. Buen día, un gusto estar acá con ustedes. En mi punto de vista, el mayor reto que tenemos en nuestras comunidades es la educación, hablando de una baja educación por parte del gobierno, hablando académicamente. Entonces, por esa falta de educación, se podría decir, no hay empleo para los jóvenes, porque si queremos prepararnos académicamente tenemos que viajar y eso ya requiere un costo. Entonces, y no podemos decir vamos a trabajar y a estudiar, porque para trabajar se necesita cierto grado de nivel académico también. Entonces, el reto que tenemos es ese, porque lo que toca es emigrar a otros países. Emigramos a otros países, emigran a otros países y abandonan las tierras.
abandonando las tierras, las dejan en manos de alguien que no le tiene el amor que nosotros le tenemos a la tierra. Entonces solo ven el beneficio económico, más no ven el beneficio cultural, porque vienen con la mentalidad que para hacer turismo hay que tener edificios, hay que tener infraestructura muy grande, cosa que degrada nuestra conservación. No tienen el mismo amor que nosotros le tenemos, y nosotros, por salir adelante, la decisión que se toma en muchos casos es emigrar. Y nosotros estamos en unos proyectos que tomamos como, digamos, iniciativa para empezar a generar empleos. Empezamos con unos proyectos. Yo tengo un grupo que tiene un proyecto de apicultura. Entonces, empezamos con 17,000 quetzales, algo así, que es la moneda de mi país. Entonces, estamos trabajando en ese proyecto porque a mediano o largo plazo el objetivo de nosotros es generar empleo para que no tengamos que irnos a otros lugares a buscar oportunidades como inmigrantes, sino estar en la tierra, conservar la tierra, porque es un proyecto amigable con el medio ambiente. Pues también trabajamos el maderable y no maderable, pero el maderable lo hacemos sosteniblemente, y el no maderable, en el caso de mi organización, trabajamos con el ramón. Es un fruto del árbol que el fruto cae, entonces no le hacemos daño a la planta, y nosotros, derivado de ese fruto, hacemos sustituto de café, hacemos harina para hacer refrescos, atoles, hacemos galletas, podemos hacer pan, y muchos más productos derivados a esas bebidas frías y calientes. Entonces, estamos generando empleo, pero no tanto como quisiéramos, pero estamos empezando por ese punto. Marbella, thank you so much. We're glad you could join us in the end and to get your very valuable perspective on economies and land rights and the importance of livelihoods in this conversation. Now, with very little time left, I'm going to ask you a final question before going to our Q&A, and I will ask you to please answer it in 1 minute or less. So the question is, what guided you into this kind of work? What keeps you there? Maybe talk to us a little bit about what inspires you to keep going. I will give the floor first, in this case, to Venerio to tell us about his inspirations. Kenapa saya masih ada di gerakan ini? Yang pertama adalah didasari oleh keresahan terkait wilayah adat yang mulai rusak, pengetahuan yang mulai tidak ada penerusnya, serta masalah-masalah yang menyebabkan masyarakat adat ini seperti kalau bahasa Osingnya atau bahasa ibu saya itu adalah dipikirkan atau termarginalkan gitu. Mereka tidak sama, dianggap tidak sama seperti warga negara gitu. Itu yang menjadi dasar kenapa saya masih ada di gerakan ini. Saya ingin berkeinginan besar untuk masyarakat adat ini mereka bisa berdaulat, di mana mereka bisa melakukan sesuatu apa yang mereka inginkan, sesuai apa yang mereka inginkan dan apa yang menjadi kebiasaannya. Itu. Thank you, Venerio. What a powerful and inspiring reason. Sovereignty above it all. How about you, Aisha? What is it that inspires you to keep going? Okay, thank you, Lina. I will try to be as brief as possible. Okay, what inspires me really is the fact that I'm from a pastoralist community, meaning most of my grandparents and my parents never had the opportunity to go to school. And I had the chance to go to school to further my studies into the higher levels, into university, where I studied law. And while they were like telling me, like they were flashbacking the stories, I heard that my community, out of ignorance, were taking their, the traditional leaders were taking their lands and using them out of ignorance, because they never went to school, they don't know nothing about land right and so. So as I'm like growing up, that things really pains me a lot. That how can
people just go and like taking your lands and so because you don't have power and you don't have nothing to say. So as I obtained my first level listing, I just continue my studies. I did law, where I try now to like defend, so as to defend my community and to try to protect them from those that are trying to remove their rights. Yeah, sorry. Are you hearing? Okay. Yeah, I was like, I did a law so as to protect my community, to fight for them since they cannot fight for themselves. And what really inspires me is the passion I have for protecting the environment and the community in which I work for, in which I'm from. So that is the short story. Thank you, Aisha, for that magical ingredient of passion you are sharing with us. What about you, Marbella? What is it that inspires you to keep going in this path? Hola de nuevo. Pues lo que hace que continúe acá es quizás no solo el recuerdo de niña, de ver tanto bosque a mi alrededor y ahora se ve vacío. Entonces, lo que tenemos, se dice que, yo soy de Petén, se dice que Petén es el pulmón de Guatemala, porque es en donde está la reserva, es en donde más bosque hay en toda Guatemala. Entonces, yo todavía, que siga respirando este aire puro que nosotros respiramos, que tenga un recuerdo de que se está conservando y que le nazca el amor por conservar también, porque nuestra generación va a pasar y va a quedar la de ellos, entonces tienen que seguir luchando para que esto no se acabe acá. Entonces, y teniendo el apoyo de distintas organizaciones para todo emprendimiento o toda actividad para conservar, entonces sería algo que nosotros estuviéramos desperdiciando si no lo hiciéramos. Entonces, tanto como el amor que le tengo a la conservación, también el amor que le tengo a mis generaciones que vienen creciendo, eso me hace estar acá todavía. Thank you so much, Marbella. What a powerful story of intergenerational struggle. And we will close this question with Carlos. What is it that inspires you to keep fighting, Carlos? Quiero comentarles que yo desciendo de un pueblo indígena que ancestralmente hemos sido guerreros, siempre. Entonces, con cada brecha, con cada asesinato de líderes, con cada estigma, con cada conflicto, nosotros en realidad nos volvemos más fuertes y nos llena de coraje seguir avanzando. No ha sido fácil para nosotros poder enfrentar todos esos problemas. Ha sido muy, muy complicado ver cómo nuestros padres han tenido que sufrir y enfrentar cada una de esas desigualdades. Pero justamente eso es lo que a nosotros nos ha vuelto fuertes y nos ha llenado de coraje para continuar con las luchas. Y es por eso que ahora estamos más fuertes que nunca y vamos a seguir preparándonos para continuar con todos nuestros proyectos. Eso puedo decir, gracias. Carlos, thank you to you and to your warrior community for all the work you do. Now, I'm very grateful to all of you for your answers, and we have a little bit of time for questions from the audience. We have been collecting them here, and I know that you already answered some of them. I'm going to bring together a couple of questions that we got in both English and Portuguese that talk about land tenure. Our audience wants to know what tools you use to guarantee processes of land demarcation and land rights, but also how do you work around funding and investment to work on land tenure? Does any one of you want to begin answering? Aisha, go ahead. Okay, thanks to the audience for their kind attention and thanks to their beautiful questions. I will answer the first question regarding to the tools usually we use and so on. One of the tools used by youths is advocacy. Regarding land rights, the first thing youths usually use is advocacy.
by advocacy campaigns and awareness campaigns, we usually try to attend the target. Yeah, that is one of the tools I wanted to share. And the other tools is like communication. Communication is a big tool if you want to in land rights, you really have to communicate and to gather real informations, and so as to how will I put it? Sorry. That was perfect. Thank you so much, Aisha, for those components of advocacy and communications. Does any of our other panelists want to talk about their tools and funding? Go ahead, Carlos. Bueno, lo que yo puedo decirles es que el principal instrumento que nosotros utilizamos son las mesas técnicas de titulación. Y es que estas mesas técnicas de titulación no la propuesta el Estado, sino que la hemos impulsado nosotros, pero al final de cuentas es un encuentro entre el Estado y las comunidades indígenas para poder establecer lineamientos que rigen para continuar con las titulaciones, ¿no? ¿Y quién lo financia? Pues estos proyectos lo financia el Estado peruano, en algunos, como por ejemplo el proyecto PTRT3, y en parte también lo financian ONGs cooperantes, ¿no? Que ya financiarían directamente a nosotros como comunidades indígenas. Thank you, Carlos. Just so we have time for a little bit more of the questions of the audience, I'm going to go to the next one. But in case Benedio and Marbella want to answer as well as this one, you're welcome to do so. One of the other questions we had was about there being certain countries where there is not a lot of interest from the youth in taking on climate action, where they don't seem too concerned about this. So from your role as activist, how can this trend be reversed? How can more young people in the communities be inspired to take actions like you have? Marbella. Pues siento que es muy importante hablar, pero no solo hablar dando el ejemplo, dar el ejemplo de que uno lo está haciendo. Entonces no a todos nos va a gustar la misma actividad, pero hay que adaptarnos también a los gustos de los demás jóvenes. Entonces, si a mí me gusta un proyecto sostenible como hacer galletas, que es un proyecto sostenible que estamos llevando a cabo y estamos generando empleo, y es conservacionista el proyecto, entonces a otro joven le va a gustar la reforestación, a otro le va a gustar un proyecto que pueda ser de apicultura o diferentes proyectos. Entonces no hay que centrarnos en un solo proyecto, porque no todos van a estar felices en ese proyecto, sino que hay que buscar la manera de poner a cada uno en el lugar que corresponde, en el lugar donde se sientan bien, para que no abandonen también. Thank you so much, Marbella, for that talk about inspiration and leading by example. Venerio, what about you? Ya, kalau dari saya sendiri, mungkin yang bisa dilakukan adalah melakukan diskusi atau hal apapun yang bisa menjadikan pemuda ini lebih mengetahui bagaimana kondisi yang ada di wilayahnya. Gitu. Apakah lewat diskusi, apakah lewat film, apakah lewat buku, itu jadinya mereka merasa tergugah untuk menjaga wilayahnya, gitu, tanahnya dan juga alamnya, begitu. Mungkin makanya yang saya contohkan tadi di Indonesia, kami melakukan pendokumentasian. Itu untuk memicu kawan-kawan pemuda lain untuk ikut tergerak juga, gitu. Terima kasih. Thank you, Venerio. And I think we have time for one final question. I'm sorry we are not able to answer all of them, but thankfully our panelists have talked about a broad range of topics and covered many things. Now, this last question has to do with education systems, which is something that most of you have talked about. Somebody wants to know if the education systems that are
forced or prescribed by governments affects the heritage of your communities, and what is the feeling that you have of knowledge transfer in this modern age? I know, Venedio, you have been talking a lot about education, so I don't know if you want to take this question, or any of our other panelists are welcome to answer. Bisa Just diulangi yang terakhir enggak? Yes, Lina? just in case it Yeah. wasn't too clear, the question is, what is the effect that government prescribed systems have on traditional knowledge and on preservation of cultural heritage? Carlos, you can go ahead Yeah. and start. Sí, el sistema educativo es muy importante para continuar con la transmisión intergeneracional de conocimientos. Y es que aquí en Perú hay muchas comunidades en donde todavía hablamos la lengua materna, ¿ya? Y es necesario mantener esta lengua materna también en el sistema educativo. Por eso nosotros como pueblo indígena hemos impulsado muchísimo la contratación de docentes bilingües en nuestros centros educativos dentro de comunidades indígenas. Este año ha sido bien complicado porque también hemos tenido que enfrentar esos problemas porque no se han contratado a ningún docente bilingüe aquí en la región San Martín y hemos tenido que hacer un sinnúmero de batallas, pero la cuestión es que justamente eso mantiene viva nuestra cultura y sigue todavía sigue manteniendo nuestra lengua materna, ¿no? En los niños. Thank you, Carlos. In 1 minute, Venedio, do you have some thoughts? Ya, kalau yang kami lakukan adalah di Indonesia sendiri pendidikan nasional itu mereka hanya mengenalkan secara umum, bahkan itu adalah hasil dari para penjajah dulu yang menjajah Indonesia. Makanya lewat pendidikan adat kami ingin mengembalikan generasi muda ini untuk tahu terhadap pengetahuan yang ada di komunitasnya, bukan hanya terhadap pengetahuan yang umum, tapi ada banyak sekali pengetahuan yang bisa didapatkan dari alam, seperti yang dimiliki masyarakat adat gitu. Bagaimana cara mengolahnya, lalu saat ada sesuatu itu menjadi tanda hal apa? Karena lewat alam itu bisa menjadi tanda akan bencana, tanda akan kesuburan lahan dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan kembali gitu. Saya rasa atau itu tidak bisa didapatkan di pendidikan nasional gitu, hanya bisa didapatkan di pendidikan adat oleh para tetua-tetua yang ada di komunitas gitu. Terima kasih. Thank you, Venedio, and perfect use of the 1 minute. Thank you also to all of our speakers. Sadly, we don't have time for more questions, but the amazing news is that more land dialogues are coming, so you will have more chances in the future to connect with wonderful speakers and give your questions to them. I want to thank every one of our speakers, give them a virtual round of applause, and also thank you so much to our audience for your participation, for your comments, your notes on the chat. I want to thank our hosts, as I said in the beginning, the Ford Foundation, the Land Portal Foundation, the 10-year facility, Waila and Tinta. Thank you all so much. It has been a true pleasure for me to moderate this event. And to all of you, I hope you have a wonderful morning, afternoon, or night, depending on where you are. Goodbye and hope to see you again soon. Thank you, Lina. Thank you to everybody, and see you.